Good morning, welcome. Bueno, hoy tenemos nuestro segundo día de sesiones. La primera plática, nuestro amigo Guilherme Castela de Portugal, desafortunadamente de último minuto no pudo venir, su padre enfermó, entonces les manda muchos saludos. Pero muy amablemente nos mandó su plática y la vamos a pasar. Entonces, si podemos correr la plática mandada del doctor Guilherme Castela, por favor. Y bueno, con eso comenzamos. Así que gracias de nuevo y estamos esperando que sea un grandioso día como ayer. Hola mis amigos, infelizmente este año no voy a poder estar presente, con mucha pena. Les deseo un excelente congreso. Por una cuestión de tiempo les voy a hablar en inglés. I will talk about orbital tumors in children, the more frequent ones, and also some actualizations in treatment. We know that the etiology and clinical presentation of orbital tumors in children is diverse, yet distinct from adults. Although most are benign, they can be important causes of morbidity and can have a great impact in vision and in the life of these children. Obviously, imaging is important, especially in children, magnetic resonance, and don't forget DWI for differential diagnosis. We know that almost more than 50% of pediatric orbital tumors are cystic lesions and vascular lesions. We cannot forget malignant tumors of the orbit that can reach 8 to 18% of children, and the rhabdomyosarcoma is the most frequent one, and also the metastasis in the orbit are more frequent in child than the eye, which is different from the adults, and the most frequent metastatic tumor in the orbit in children is the neuroblastoma. This is the casuistic of our ophthalmology department in our university. We have, as in the literature, a lot of cystic lesions, then the vascular lesions, and then the neurogenic tumors. And we have a lot of metastatic tumors because we are the only national reference center for retinoblastoma treatment. And we receive a lot of orbital retinoblastomas from African countries. Starting with dermoid and epidermoid cysts, we know they are the most common neoplasms of the orbit. They are normally superficial, localized in the frontal zygomatic or frontal lacrimal suture, but they can be present also in the orbit. They are slow growing, painless, and normally they don't cause any symptoms except when they are located in the orbit. And we have to think about them when we have a cellulitis because a spontaneous or traumatic rupture of the cyst can cause a cellulitis. We don't have to do an imaging in all those children, only if they have a typical localization or if they are fixed to the periosteum. Normally they are removed after 6 months of life, and it's important to not do disruption at the capsule when we're doing an orbitotomy. Then vascular tumors. The most frequent ones are the capillary hemangiomas. We know they can reach 10% of children in the first year of life. They evolve in 3 phases: proliferative, stability, and an evolution phase that can last until 10 to 12 years of age. We all know that normally they present as a red bluish tumifications. If they have cutaneous involvement, deeper lesions are more bluish. It's important, if we suspect the FAST syndrome, to consider a workup and ask help from the pediatricians, and don't forget the risk of amblyopia. We all know the gold standard is beta blockers, but we can do it orally, but in some patients, especially if they are localized and superficial lesions, we can treat them with topical timolol, as you see in this patient. Another patient treated with systemic propranolol. Then malformations, venar lymphatic malformation, which are different. It's a different problem. It's a different issue. Normally, there are slow flow malformation. They are congenital. Superficial lesions are diagnosed earlier and normally manifest itself as a bluish mass. Deeper tumors have a more acute presentation, normally with an acute proptosis, as you see in this child with this figure that presented in urgency with a subconjunctival hemorrhage and acute proptosis.
Complications are frequent, recurrence orbital hemorrhage are very frequent, and we can have problems as restrictive strabismus, exposure keratopathy, compressive optic neuropathy, and a lot of cosmetic disfigurement. Treatment is a challenge. Surgical treatment, it has suboptimal results normally, and nowadays we have two forms of treatment: sclerotherapy, which is indicated for macrocysts, and oral medications. We all know we all used and we all know the effect of steroids, but now we are in patients who have a PIK3CA mutation, we are doing an inhibitor of mTOR, the sirolimus, for 6 months with good results in microcystic lesions. We do sclerotherapy with bleomycin, which is a sclerosing effect, which has a sclerosing effect on endothelial cells and a non-specific inflammatory reaction, causing fibrosis and involution of the macrocysts. And it's really effective in macrocystic lesions, normally in cysts more than 10 millimeters. We use a session every 4 weeks, and normally we do 1 to 3 sessions. We use ultrasound guidance, and the 23 needles are inserted in the malformation with aspiration of blood and lymph. Then normally we use fluoroscopy to ascertain the correct needle position in the cyst, and then we inject the bleomycin. Normally we do 1 milligram per milliliter, and normally we check the volume that we retrieved from the cyst. Here is a patient treated with 3 sessions of sclerotherapy with bleomycin, and an adult only with 1 session. You can see the great result. In patients with microcystic lesion, as this patient, that the effect of the treatment is not that good, but we have had very good results with treatment with sirolimus, especially in patients with a PIK3CA mutation. Rhabdomyosarcoma is the most common malignant orbital tumor in pediatric patients. It appears a little bit late, around 6 to 8 years of age, and males are more frequently affected. Normally, the presentation is very aggressive, as we know, with a superior nasal orbital mass, often accompanied with painful, rapidly progressive proptosis. Treatment has improved a lot in the last 20 years, and nowadays an incisional biopsy, bigger as we can without damaging any structural orbits, followed by chemo and radiotherapy, is the gold standard, and the survival rate of these patients has improved a lot. Is a patient treated with protocol. She had a rhabdomyosarcoma in the inferior orbit of the left eye, and she was treated with biopsy, chemo, radio, and then normally we do a second surgery to retrieve any residual tumor or to verify if we only have fibrosis. This is another patient evacuated from Africa with a big rhabdomyosarcoma, evoluted for more than 1 year. She had, we could find the eye beneath all that mass. We did a very big biopsy, radio, chemo, and we have 6 months of follow-up, and she's still good without recurrence. Neurofibroma plexiform is also very challenging. We know it's an ectodermal hematoma. We know almost always is associated with neurofibromatosis type 1. Normally it's superficial and it has an effect of S-shaped ptosis with the risk of amblyopia and a lot of facial disfiguration. Complete excision is rarely accomplished. Controversy of early surgery versus delay. We know surgery can activate the growing of the neurofibroma. Normally, debulking procedures, wide and dilate fissure are indicated, but now we are doing MEK inhibitors that seem to be a first-line treatment for tumor shrinkage, and then we do surgery on a second stage. Neuroblastoma is the most common extracranial solid tumor of childhood. Neuroblastoma metastases are the ones that most often affect the orbit, and it can be the first manifestation of the disease. Normally, the primary tumor is in the abdomen, so it's important when you suspect a neuroblastoma to feel the abdomen.
Normally, it presents as a rapid, progressive unilateral or bilateral proptosis with the typical periorbital ecchymosis as we see in the eye, the typical red canal. Treatment also consists of multimodal therapy, but we know that the presence of orbital metastasis is a poor prognosis indicator. To finish, I will talk a little bit about orbital retinoblastoma. We know that it's a very frequent manifestation in developing countries that can reach 40%. It has a very poor prognosis with a high mortality rate. Orbital excentration, which was used a lot, it's not the gold standard. Now it doesn't achieve complete surgical clearance. It has an aesthetic impairment, very, very important, very, very big. So normally we prefer enucleation or an extended enucleation and followed by multimodal therapy. Thank you. Obrigado. Gracias. Our next speaker is Dr. Zev Shulkin, also from Dallas, Medical and Surgical Innovations in the Treatment of Pseudotumor cerebri. I get to follow that with everyone's favorite topic, pseudotumor cerebri. That was just a fantastic talk. Thank you so much. And I want to thank Jorge for including me and inviting me. It's such an honor to be his friend, his brother, and to get to work with him every day. And how lucky the society is to have him as well. So I just want to thank Jorge. So IIH, or idiopathic intracranial hypertension, is raised intracranial pressure in the absence of a space-occupying lesion. Elevated pressure of about 25, 20 is typically the cutoff, but now probably 25, a normal CSF composition. It's found in about 1 to 2 out of 100,000 North American patients, and it's more prevalent in obese women in their 20s to 40s. Patients get field loss, and sometimes they can get blindness in rare cases. So signs and symptoms these patients may experience are headaches, ringing in their ears, optic nerve edema, double vision from 6 nerve palsies, and they get scotomas, and they can sometimes again get blindness. So you want to take a good history and physical and look at their medication list, as we always need to, and see what medications they're on, minocycline, Accutane. You want to get a pregnancy test if it's a young woman, and then proceed to get an MRV, an MRI, and a lumbar puncture. And this is a patient I actually saw on Thursday with chronic papilledema and visual field loss, as you can see, with an enlarged blind spot, vision of 2100, and again, a large scotoma. So the treatment regimen is control their headaches, prevent vision loss. So weight loss is something very, very important. Even 5 to 10% of their body weight can make a huge difference. We give them Diamox, and the IIH treatment trial showed that Diamox works. We tell them to lose weight. We can put them on Topamax or Lasix. And then the surgical treatments are nerve sheath decompressions, nerve sheath fenestrations, shunts, and stents. So an optic nerve sheath fenestration, how many of you do optic nerve sheath fenestrations? Okay. We need to know how to do the surgery because these patients are going to walk into the oculoplastics office, and so these are important procedures to know and to be comfortable with. And this is indicated when progressive visual loss occurs despite these conservative measures. There's 2 ways to do this. One is through the lid crease, and the second approach is the approach that I undertake, which is a transconjunctival approach across the medial rectus muscle. And this is a photo of a lid crease decompression from Nature in 2021, and you can see in slide F that you can see a very good view of the nerve and make large slits in the nerve, fenestrations, and windows. This is my approach, and this is actually a patient I did last week, hooking the medial rectus muscle, detaching the medial rectus muscle, and then this is actually an older video, but it shows a very nice egress of cerebrospinal fluid. Can I get the video to play? So this is a stool retractor retracting the medial rectus muscle and the medial conjunctiva, and I'm under the microscope now. Very, very delicate. There's lots of blood vessels here, and any bleeding here can be catastrophic. And now you can see the nerve. And so I'll go in with a super sharp, and you'll see a very, very, very nice egress of fluid. This is actually one of our scrub tech's daughters who had intractable intracranial hypertension with vision loss. So here you see the cerebrospinal fluid, and you'll see there's
there's actually quite a bit of fluid here, and then I'll go in with a pick and open up the window. And constantly checking the pupil, trying not to put any pressure on the eye, and checking for hemostasis meticulously. So the newest therapy in my practice is venous sinus stenting. And this is done in conjunction with interventional radiology. And this has actually become a very, very effective part of my practice. What we noticed was that all the patients with MRIs, all the IIH patients had sinus narrowing on their MRIs. And so the thinking was that if we could enlarge that narrowing or open up that narrowing, that the venous outflow would increase and that the pressure gradient of the CSF would increase the outflow of the CSF. And this distal transverse sinus and the transverse sigmoid junction is pretty much where we think that narrowing occurs. So this technique was first described about 20 years ago, although it's come into vogue recently. You need a conventional venogram after your MRV, and you need to establish a pressure gradient across the area of about 10 millimeters of mercury or greater. You can use a wire stent mesh. And basically these patients have to be on aspirin and Plavix for 3 to 6 months and sometimes before. There's a very, very low complication rate of a stroke or thrombosis of the stent. In 2012, Ahmed's paper showed that 46 patients out of the 52 patients in the study actually had resolution of their optic nerve edema. These patients' headaches get better, and it's hard to take Diamox. These patients are very, very happy. And this is a great view of what a stent does. In window A up there, you can see the stenosis. And as the stent goes in, the area of restrictive flow is opened up with this stent. This is actually one of my patients, and you can see the stent and how much, basically this is the stent after it's been placed. And so just to summarize, this is a potentially sight-threatening, complex problem. And so handle the acute issues first with lumbar puncture, medication, nerve sheath fenestration when indicated, and then use stents when appropriate with your interventional radiologist. Thank you very much. Muy bien. Ahora va a hablar el doctor Salgado de la Escuela Chino-Mexicana y va a hablar de una manifestación inusual de plasmocitoma orbitario. Buenos días, soy el doctor Luis Andrés. Voy a dar el siguiente caso clínico. Yo vengo del Instituto Conde de Valenciana. Bueno, acude al instituto una mujer de 19 años que nos refiere a una tumoración en su párpado superior derecho de 2 meses de evolución, esto asociado a proptosis y a edema de tejido circundante. Niega algún otro síntoma asociado. A la paciente se interrogó todos los antecedentes heredofamiliares, oftalmológicos y personales patológicos, negando cada uno de ellos. En cuanto a la exploración física, la paciente consta de una agudeza visual mejor corregida, de 20/20 para cada uno de sus ojos, y en la exploración de segmento anterior a la biomicroscopía y en la fundoscopía no se encontró ninguna alteración que fuera relevante para el padecimiento actual de la paciente. Bueno, aquí tenemos una fotografía de frente de la paciente donde se nota la tumoración en el párpado superior del ojo derecho que va desde el final de la ceja hasta el inicio del borde palpebral, generándonos cierto grado de ptosis mecánica. Cabe recalcar que la lesión al tacto era ligeramente dolorosa, no había cambios en la coloración de la piel ni en la temperatura, estaba adherida a planos profundos y tenía una consistencia aulada. En las fotografías de los costados, a 45 grados, podemos notar más esta asimetría que tenía entre ambas hemicaras. Al explorar a la paciente de una manera más minuciosa y al pedirle que hiciera un movimiento de infraversión, pudimos ver una glándula lagrimal edematosa y ligeramente incrementada de tamaño. Por lo cual se decide realizar una tomografía computarizada. Vamos a ver la tomografía. Ahí está. ¿Le podemos reproducir?
La tomografía computarizada en corte axial, donde podemos observar cómo en el cuadrante superior externo, de manera extraconal, se encuentra una lesión que aparenta ser dependiente de glándula lagrimal, con una densidad de tejidos blandos, más específicamente de músculo, donde además se nota que hay un aumento del tejido celular subcutáneo, no hay resorción de tejidos óseos, pero la lesión no tiene unos bordes definidos, por lo cual no podemos descartar aún algún tipo de proceso infiltrativo. Recapitulando, entonces, estamos ante una paciente de 19 años con una tumoración en cuadrante superior externo de la órbita, en el ojo derecho. Entonces podemos pensar en los siguientes diagnósticos diferenciales para poder hacer nuestro universo un poco más pequeño. Puede ser un dacriops, al igual que una dacroadenitis, una enfermedad relacionada con IgG4, adenoma pleomorfo o incluso un carcinoma adenoideo quístico. La mayoría de estas condiciones cumplen una clínica muy similar a la de nuestra paciente. Aquí, siendo importante recalcar que varias de ellas tienen tratamiento, pero tenemos también ciertas condiciones neoplásicas. Ya puede ser una neoplasia benigna, como un tumor mixto de adenoma pleomorfo, o algo más maligno, como un carcinoma adenoideo quístico, por lo cual es importante descartar cada una de ellas para poder dar un tratamiento oportuno a la paciente. Entonces se decide realizar en la paciente una biopsia incisional vía surcopalpebral, donde se disecaron todas las estructuras hasta llegar al periósteo y poder exponer la porción orbitaria de la glándula lagrimal. Cuando se llegó a este plano, la lesión era grande, de una apariencia blanquecina, gelatinosa, que cuando lo vimos nos relacionaba algo como si fuera algo linfomatoide. Era muy friable, la tomábamos con las pinzas y la lesión se rompía básicamente, por lo cual solo decidimos extraer un pedazo para poderlo mandar a un estudio histopatológico. Se manda la biopsia a histopatología, donde vemos de resultado un infiltrado difuso de células plasmáticas con células neoplásicas en todos los bordes quirúrgicos. Por recomendación de patología se realizó inmunohistoquímica, siendo positiva la muestra a clúster de diferenciación 138 y CD56, por lo cual se confirma el diagnóstico de un plasmocitoma. Se envía a la paciente a oncología para poder analizarla de manera más complementaria. Se le realiza una serie ósea donde se observaban unos cambios en la bóveda craneana en sal y pimienta, y se realiza un cultivo de médula ósea, además de una electroforesis de proteína y medición de proteína de Benz-Jones, siendo positivo el resultado. Nuestra paciente también era positiva a mieloma múltiple. Entonces, para hablar un poco de plasmocitoma de manera muy resumida por el tiempo de la charla, ¿qué es un plasmocitoma como tal? Es una neoplasia de células plasmáticas productora de una inmunoglobulina monoclonal. Se puede clasificar de manera primaria o secundaria. Primaria puede ser un aislado, tanto presentándose de manera inicial en tejido óseo o de manera extramedular, o un plasmocitoma secundario que es metastásico. Metastásico generalmente a mieloma múltiple. Cabe recalcar que los plasmocitomas secundarios son ligeramente más comunes que los primarios, pero tienden a tener más agresividad y renuencia al tratamiento. Este solamente es un 3% de todas las neoplasias de las células plasmáticas, y cuando hay un involucro orbitario baja al 1%. Se presenta entre la sexta y la séptima década de la vida, con un 66% hacia el sexo masculino y con predilección hacia la raza afroamericana. Entonces tenemos un infiltrado de células plasmáticas que con el tiempo va formando conglomerados, llevándonos como tal a la formación de una masa, un tumor anexo que llamado pues, plasmocitoma, que puede estar dependiente de varios tejidos de la economía. En cuanto a la clínica de estos pacientes, se presentan con una masa palpable móvil, que es firme en la consistencia, una consistencia aulada, que puede generar cierto grado de ptosis, igual de proptosis, siendo este su signo inicial hasta en un 80% de los casos. Hay alteraciones en la agudeza visual cuando hay un involucro, sobre todo del nervio óptico, teniendo varias características ahí, además de edema palpebral y alteraciones en la movilidad de los músculos extraoculares.
Teniendo en cuenta toda la clínica de nuestra paciente y lo que checamos anteriormente de la literatura, tenemos varias características que se cumplen. Tenemos el aumento del volumen en el párpado con el edema y la consistencia de la lesión. En cuanto a los estudios complementarios, la tomografía computarizada nos reportaba el tumor de manera extraconal, que este es 90% común en los plasmocitomas que se encuentran en esa localización, además de que se encuentra infiltrando tejidos como glándula lagrimal. Y además de encontrarse en un 58% de los casos en el cuadrante superior externo. Para el diagnóstico se realizó por medio de biopsia con inmunohistoquímica para confirmación de los resultados de patología y se confirmó aparte los laboratorios para realizar el diagnóstico de mieloma múltiple. En cuanto al tratamiento de esta condición, el tratamiento no es quirúrgico. De manera quirúrgica se puede hacer una citorreducción, al igual que con radioterapia, pero en sí el estándar de oro para estos pacientes es con quimioterapia con 3 diferentes agentes, teniendo una respuesta alrededor de un 80% cuando es primario. Estos pacientes tienen que tener su quimioterapia, además de una radioterapia coadyuvante en 5 sesiones normalmente. Para concluir, en sí el plasmocitoma en adultos jóvenes es muy poco frecuente. Hay que tener un abordaje multidisciplinario debido a que puede relacionarse a algún otro primario y para poder realizar un abordaje más completo. El seguimiento tiene que ser periódico para vigilar las recidivas, además de que la sobrevida de estos pacientes, sobre todo cuando hay un involucro de la órbita, tiende a bajar hasta tan solo 28 meses. Nuestra paciente actualmente se encuentra en tratamiento con terapia Cyborg, que es ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona, teniendo hasta el momento una lesión de menor tamaño y con bordes quirúrgicos negativos hasta el momento. Y sería todo de mi parte. Muy bien. Ahora la presentación del amigo Murilo Rodrigues sobre injertos dermograsosos versus implantes artificiales. Buenos días a todos. Me gustaría, en primer lugar, agradecer la invitación para estar en este evento. En nombre de Jorge Corona, Michelle, Raíssa y Lorena, cumprimento a todos de su equipo por excelente congreso. Quiero también agradecer a Jorge, a José Luis Tobilla, Eric y Ana Carolina por la asistencia que me dieron por la ocasión de una fractura en mi mano. Muchas gracias. La primera. ¿Puede voltar una? Sí, soy Murilo Rodrigues de Brasil. Voy a hablar a ustedes sobre injerto dermograso pós-evisceración. Siguiente. Cuando asumimos el servicio de cirugía plástica ocular de centro oftalmológico en Belo Horizonte, Brasil, Minas Gerais, nos deparamos con esta situación. Los ojos que necesitan evisceración, pero en Brasil no, los órganos reguladores no permiten que se use siguiente, los implantes de miles. O que nos deparamos era com os implantes de Medipor, de polietileno poroso, que é muito caro e que o serviço de saúde de meu país não cobre estes implantes. Seguinte. Então, devido ao alto custo, o que fazer? Resolvemos
pensar em uma resolução para os problemas. Todos sabemos que a cavidade sem implante tem uma série de problemas de impacto psicológico, a redução de mobilidade, sua aparência cosmética e tantos outros problemas. Então, o que fazer? Seguinte. Fomos buscar um artigo de Byron Smith e Petrelli em que hacía um injerto dermograso para enucleação. E na época se achavam que o implante de músculos era muito importante para a estrutura e a manutenção de volume de implante. Pero, seguinte, nós achamos que não iríamos enuclear estes ojos, porque a enucleação levaria a um tempo maior de cirurgia, a mobilidade e uma série de coisas que a enucleação não seria tão boa quanto a evisceração. Então, seguinte, optamos por fazer esta comparação entre uma enucleação e uma evisceração. E nós hemos decidido partir por um injerto dermograso seguinte, em uma evisceração. E procedemos a retirar o injerto. Então, vou explicar o que ha acontecido. Pegando um sítio em abdômen ou em flanco lateral, e fizemos uma incisão em cunha, para que a sutura seria melhor, e depois procedemos à delaminação da epiderme, até que nós teríamos solamente a derme. Usamos uma lâmina 10 de cirurgia general, porque é maior a mobilidade. Aí estamos com a derme e fizemos uma infiltração superficial e profunda, e nós fomos a quedar o injerto dermograso. A derme, e depois tiramos a gordura. Trabalhamos em 2 sítios. Uma equipe que vai fazer a sutura, que usamos um fio de bicril 4 zeros para a parte interna, e a parte de fora usamos nylon 4 zeros em pontos de donate. É o seguinte. Aqui, quando já estamos de posse do injerto dermograso, há reparo de las extremidades da cunha, para que o injerto se quede melhor em sítio que se ha colocado. É o seguinte. Aqui mostrando o reparo de la cunha, para que fique mais arredondado e se quede melhor no sítio que lo pretendemos. Aqui está o sítio de evisceração. Procedemos a incisão em 4 pétalas entre os músculos, onde vamos quedar o injerto dermograso. E o que notamos é que tem um trabalho de Ruvites, onde tem 2 casos que ha sido muito criticado na época, e que porque houve inclusive uma atrofia, e há pensado, se quedamos o injerto
fazemos a incisão em pétalas. A vascularização será muito melhor. E aqui está, quando começamos a fazer a cirurgia, muitos, não, parece que o injerto não vai ficar na cavidade. Devemos manipular com muito cuidado, com cotonete, porque para não ter atrofia, e vamos colocando o ponto de derme até a esclera e depois o cobrimos toda a conjuntiva, porque como se trata de uma evisceração, temos os forces muito amplos, o que nos permite cobrir todo o injerto dermograso com a conjuntiva. E depois de pronto, este é o resultado final. Pedimos desculpa que ficou uma secreção. Este é o resultado final. É muito bom resultado. Seguinte. Aqui é o artículo de Rovites que há mencionado. Seguinte. E aqui temos os resultados de alguns pacientes muito satisfeitos. Esses pacientes são muito simples e às vezes habitam muito lejos de nossos serviços, o que não é permitido ainda retorno, e muitos, depois de estarem bem, muitos não retornam ao serviço, talvez por la condição, não tem la plata, não sabemos. Aí é o resultado, muito bom resultado. O próximo, seguinte. Então, foi um trabalho que ha sido em nosso hospital de 2001 para cá, 11 pacientes da idade de 23 a 84 anos, follow-up de uns 7 meses. Seguinte. Mostrando que a maioria era em olhos dolorosos e também uns problemas de córnea. Seguinte. Acá mostrando que o excelente resultado, uma absorção muito intensa em dos casos, mas a maioria pequena absorção. O seguinte. Conclusão que é um bom enxerto para a cavidade, quando se está diante de um olho atrófico, um olho doloroso, e quem sabe pensar até no futuro para um caso de exenteração parcial, pode ser uma solução. Seguinte. Quero agradecer imensamente a equipe com que trabalho, especialmente a minha mulher, doutora Silvia Rodrigues, e ao professor Dr. Eduardo Soares, com quem trabalhamos e nós aprendemos muito. Muitas graças. Bien, ahora el amigo chileno José Garrote Zenteno, que va a hablar de evisceración, mejorando la anatomía y fisiología para adaptación protésica. Hola a todos, un placer volver a verlos y poder abrazarlos, tocarlos, sentirlos, es agradable. Bueno, yo quiero hablar de algunos tópicos de evisceración que creo que pueden mejorar la adaptación protésica. Por todos los medios hagamos lo posible por preservar el bulbo ocular. Bueno, para hacer una propuesta de una nueva evisceración, obviamente tenemos que analizarla actualmente más en boga, que es la que se hace con los pétalos, y poder plantear algunas cosas que yo creo que se pueden mejorar. Lo más importante, el primer punto, la resección de tejido habitualmente preservable, que es la córnea, ¿cierto? No sé si alguna vez alguien dijo y se dio por hecho que dejar la córnea era un problema y que probablemente producía dolor. La verdad es que llevo muchos años haciendo técnica con preservación corneal y el problema del dolor no lo tengo. Cuando nosotros hacemos la resección de la córnea y traslapamos los flaps, le restamos obviamente volumen a la cavidad que queda.
Esto básicamente nos lleva y nos obliga a tener que hacer pétalos para poder ampliar la cavidad y poner el implante. El problema es que al hacer los pétalos estoy ampliando la cavidad también hacia los lados, y cuando ponga el implante se me va a extender también en forma más horizontal, y la protrusión en el eje axial, que es la que yo más espero para tener una prótesis más liviana, más delgada, disminuye. Otro problema es que como movemos la conjuntiva, cortamos los fondos de saco y nos obliga a poner conformador y nos achica también las posibilidades de la prótesis. El último punto, que es la elongación y alteración de la dinámica muscular, se los voy a explicar. No sé en qué influye, pero lo dejo planteado. Esa es habitualmente la inserción del músculo recto, más o menos entre 12 y 14 milímetros del vértice de la córnea, ¿cierto? Cuando yo reseco tejido, obviamente al hacer la unión nueva, la sutura, el músculo se elonga, se anterioriza y se incurva. Y estamos sobre una superficie dura, que es el implante. Y además, si yo muevo hacia un lado del ojo, el recto del lado contrario, obviamente se va a elongar, se va a anteriorizar y se va a incurvar mal. No sé cómo influye, pero lo planteo. Bueno, la implicancia final es que necesitamos una prótesis de mayor tamaño, y eso implica menos motilidad, más peso en el párpado inferior, con las consecuencias, ¿cierto?, de laxitud en el tiempo, y la adaptación se hace más dificultosa y menos tolerante. Mi sugerencia: preservación corneal total o parcial. A veces se puede resecar solo un trozo de córnea cuando hay algún problema y dejar el resto, y reemplazar por un autoinjerto escleral si es necesario, que también puede ser parcial o total. Y de esto no hay mucho en la literatura. Yo encontré este trabajo de unos turcos en 2013 en que comparó ojos que se preserva la córnea y ojos que se incide, más o menos en la mitad y mitad. Y la verdad es que no encontraron ninguna diferencia en los grupos, en ninguna de las complicaciones, y ninguno manifestó dolor en ninguno de los dos grupos. ¿Qué ganamos? Mantenemos el volumen, superficie lisa, no hay traslape de flaps, no variamos la disposición anatómica muscular, no acortamos los fondos de saco, la prótesis es opcional o más delgada, después le voy a mostrar fotos, incluso puede ser un lente cosmético o un tatuaje corneal. Y esto es una mejor motilidad y tolerancia, y menos complicaciones relacionadas al peso. Este es un video, está bien cortito y resumido, el video mayor lo tengo en la otra exposición de video. Lo que hago es una peritomía conjuntival de 360 grados y 2 incisiones de descarga de la conjuntiva a las 3 y a las 9. Corre video, corre video. Diseco bien subtenoniano hasta llegar a los músculos y pasar un poquito más incluso. Si se fijan, la córnea no es muy bella, pero la dejo igual. Marco a 5 o 6 milímetros del limbo y hago la incisión ahí, más o menos en 270, 300 grados, y amplío un poco para apoyar. Esto me permite visualizar mejor el fondo, cauterizo, saco restos que puedan quedar del tejido uveal. Y las incisiones de descarga se pueden hacer tanto sagitales como circulares para que entre el implante adecuado. Yo siempre trato de usar 22, si es que hay, porque en mi hospital no siempre hay. Y hay que hacer lo necesario para que entre el implante y lo que quede para suturar el flap que hicimos quede sin tensión, pero tampoco suelto, porque no quiero perder volumen. Y después yo hago la sutura con mercileno, bicril, puntos individuales en varios puntos para darle la forma, y después uso la sutura de sarjet anclado, que tú vas tomando atrás, vas poniendo el punto y lo pasas por el hilo y vas tomando, y esa la hago corrida, después que he hecho todos los puntos guía. Ahí estoy haciendo la sutura corrida ya, estoy tomando atrás. Ya, ahí termino, voy a pasar a la siguiente. Queda un aspecto, y después peino la conjuntiva, le hago unos puntos y ya. Bueno, yo quiero hacerle esta sugerencia, que creo que las incisiones de descargas semicirculares ayudan más a protruir hacia adelante que hacia los lados. Hay que empezar de posterior a anterior y tratar de no unirlas entre ellas, para no crear, esta expansión de volumen. Salvo cuando los ojos son un poco tísicos. Si los ojos son un poco tísicos, empiecen a hacer descarga, a unir cosas hasta que le entre el implante. Pero lo posible evitarlo. Esto es una semana postoperatoria de una señora con un implante de 20 milímetros. Ahí tienen el aspecto que tiene. Dicen que es muy natural ello, eso es lo bueno. No tenía 22.
Esta misma señora aquí ya lleva 9 meses operada. Si se fijan, la córnea todavía no está ni blanca, que con el tiempo se suele poner blanca. Y ahí está con la prótesis puesta abajo. ¿Tiene volumen o no? Aquí necesito volumen. ¿Sí? ¿Cuándo fue tu operación? En junio. Hace 9 meses. Sí. Operada hace 9 meses. ¿Pusiste la prótesis después? El 26 de septiembre, porque estaba de cumpleaños y me hicieron Aquí una fiesta sorpresa. me contó la historia de un 6 meses. cumpleaños, de su vida. Ya. Sí, o sí me la tuve que poner. ¿La toleras bien? Sí. Ya. La palabra dolor, ¿te duele? ¿Dolor como tal? No. Ya. Bueno, ahí ya 9 meses, se había puesto hace 6 meses la prótesis y no le dolía. Quería dejar el testimonio. Este es un paciente que operé y aquí sí que le pude poner un implante de 22 milímetros que había en ese momento y después me dijo, yo no me pongo nada más, me voy a la casa, doctor. Perfecto. Con el tiempo se esclerifican, yo le llamo que se empiezan a poner blancas, el término que uso. Muestro la foto porque esto es una paciente que tenía un neovascular doloroso y que no resultó nada. Entonces él tenía en tabla, iba a entrar y mi residente de oftalmología, segundo año, dijo, doctor, quiero operarla yo, opérala. Para que vean que no había hecho nunca una evisceración. Aquí está la foto cuando ya tiene abierto todo el flap con la descarga, se ve todo muy bien. Ahí hicimos una incisión semicircular, en realidad más para la foto, porque en realidad entraba el implante, ya sabíamos. Y ahí ya puso los puntos separados y ahí puso el sargento anclado. Ustedes ven que el aspecto se ve muy simétrico, natural en los dos lados. Y aquí está a las 6 semanas postoperatorio. Lamento no haber tenido un 22, teníamos un 20 nomás, pero bueno, hubiera sido un poco mejor. Pero se ve bastante bien. Este paciente tenía una úlcera corneal, me lo pusieron. A veces en el hospital nosotros nos ponen en tabla y no hemos visto en los pacientes mucho antes, son de otros, pero bueno. Y cuando entré, tenía una perforación. ¿Qué hago? Dije, voy a hacer la misma técnica, confeccioné un flap de Tenon y al final le tapé el lugarcito, digamos. A la semana operatoria, aquí a las 3 semanas, bastante bien. Pero actualmente no haría esta técnica. ¿Por qué? Porque actualmente lo que haría sería regularizar los bordes de esa lesión y sacaría un autoinjerto escleral del mismo para tapar, pero haría la misma técnica que hice antes. Aquí lo último que les voy a mostrar, si tuvieran que sacar la córnea porque tienen que sacarla o porque no me creen, aquí en realidad esa córnea actualmente la hubiera dejado. Tengo este video que es muy antiguo porque no saco córnea hace mucho tiempo. Aquí lo que hago es sacar la córnea, hago las incisiones porque me tiene que entrar el implante y en el techo de la órbita saco todo un botón que va hasta el nervio óptico y que ese me va a reemplazar la córnea. Así mantengo todas las cosas positivas que tiene el dejar la superficie lisa, el no achicar el tamaño y no acortar los fondos de saco. Igual le puse un implante 22, la incisión de descarga y al final le pongo el video antiguo. Y al final estoy en el hospital, lo que había seda nomás ese día. Y ahí puse el botón de escleral y con eso logro la misma beneficio que creo que tiene el otro. Conclusiones, ahí están. Preservación corneal no duele. Fácil ver la cara endocular, mantiene el volumen, implante de tamaño, trato de usar 22 siempre. No acorta fondos de saco. Lo más importante es que permite una prótesis más delgada y liviana, incluso abstenerse de ella como ha tenido algunos pacientes. Conformador, les pongo opcional, pero yo ya no uso. Como no acorto los fondos de saco, creo que no es necesario. Y creo que hay una mejor tolerancia, motilidad y eso. Gracias. Our next speaker is Dr. Francois Codere, and he'll talk to us about management of congenital anophthalmos. Francois, of course, Montreal. Thank you very much. Thank you to Jorge, who, as Jose Luis would say, was one of my best fellow. And I'm going to discuss very briefly congenital anophthalmos. This is a subject that I've
interested me. I have to say the part of my practice that I enjoyed the most was the pediatrics on Friday when I went to the pediatric hospital. Unfortunately, I don't have any conflict of interest. We're going to discuss congenital anaphtalmos, but in that group, you have to include also the extremely severe microphthalmos, where you have a stump of tissue that is there, so that we can call that whole condition clinical congenital anaphtalmos more than true congenital anaphtalmos, although some of them are. This condition can be uni or bilateral. It's often associated with other anomalies or is part of a syndrome. And if it's isolated and it is genetics, there's some unique gene that can trigger it. And there's been shown that a double hit, meaning that you're carrier of one gene and then get a second gene to trigger the condition. There's a bunch of chromosomal anomalies that can give them. I think we're going to, and there can be also external factor, although that's less well understood with medication, infection, and radiation. It is a rare condition, and it's about between 0.1 or a birth per 100,000 to maybe 1 to 50,000. And the most frequent anomalies that are associated with it are clefts that can be partial or minor or can be more severe. And there can be also neural tube anomalies. I will skip that part, but you can see that these patients need to be worked up in genetics to be sure that they don't have one of those syndrome associated with that condition. The clinical workup is important, and contralateral anomalies in the other eye is often present with microphthalmia, coloboma of the optic nerve, and optic nerve anomalies. So these patients should the imaging is important, and on most of them now we do initially, as they are toddlers, MRI instead of CT scan, and certainly a genetic and a thorough pediatric workup should be done. This is an example of a congenital anaphtalmos, and we could see here that it's a true anaphtalmos with the absence of the eye. Associated anomalies can be far from the eye and include the neurological, cardiac, and other associated syndrome. This is a small child that had no other anomalies, and here it's a true congenital anaphtalmos that is bilateral. We can see her here a little bit later on in life, but she had no other anomalies. This is a child where you have clinical anaphtalmos with, in fact, an extremely severe anaphtalmos on one side, and you can see that there's deformities with widening of the nose, and in fact, there was a cleft palate that was repaired at the same time as we dealt with the condition. The presence of the eye is extremely important for the growth of the eyelid and the orbit. And these patients are born with micro eyelids, and this is a true problem. And they often have at birth asymmetry of the face and a micro orbit. And this condition is much worse than when you have, for example, early nucleation for a reason or another in the first year of life. The difference with adults, obviously, is we're dealing with small orbits. The soft tissue are immature, and the growth of the face will be abnormal. And we can see here a case of extremely severe microphthalmos that is creating the asymmetry of the face with malar hypoplasia, and the brow is down, and you can see that there's hemifacial atrophy on that side. This is a more severe case. You can see the microlids that have been
stretch with the ocularis, as we'll see a little bit later on, but you can see again the asymmetry of the face. What can be done? Well, basically, we want to be sure that we can expand the soft tissue initially before anything can be done, because the orbit is very small. And initially, we will work with the ocularis to get progressive size prosthesis or conformer to try to develop the lid so that we can get a little bit later on to the bony orbit, which is also microphthalmic. The problem with prosthesis at that age is often these patients will have a funnel-shaped cavity, and the prosthesis will be very unstable and will have a tendency to cause entropion. So eventually, we want to be able to fill the soft tissue deficit caused by the absence of the eye. So this is the basically what we've been doing with that, and people have been using, when I was in training, we were using static implant and going nowhere basically with those, trying to do canthotomy and all kinds of procedure to try to get a normal orbit. And the problem with that is, as much as you do surgery, you're inducing scars and you're working against the facility to expand the soft tissue. If you leave the soft tissue intact and stretch them, you'll get a much better response. So people have been trying to put some type of devices in the orbit that were inflatable. We went that route in the late 80s without much success, I have to say. Those inflatable implants were implanted with the plastic surgeon. It was very difficult to deal with them. They were leaking. And basically, you end up with something that you had to remove at the end with a damage to the soft tissue. And again, that was not the best solution, and we see here an example of that. There's been people using hydrogel implant that you can put in the place of the eye, but this again has led to a lot of extrusion because the soft tissue are under stress with those implants that will take on water and expand in an uncontrolled fashion. So they have a tendency to migration. The German literature reports some good cases with this, but this has not been the experience for other people. David C. has devised an implant that's quite complex to put in, and again, this type of implant eventually will compress the soft tissue, and if it has to be removed, you're going to have a lot of damage in the soft tissue. He has that implant is placed in the lateral portion of the orbit with a port to expand the posterior portion. And he claims good success with that, but it's quite a complex thing to do. And this is his result, and he's showing in a later patient. This is a patient that probably had also some craniofacial intervention, but he shows in his paper the implant in place with the expansion of the orbit, and that's probably a solution that could be looked at in older patient. We see here one of my case where we had that severe microphthalmos, and you can see the microorbit with the lateral wall of the orbit being really pushed nasally with very little space in there. And we expand his eyelid, and in this case, it was very difficult to get a stable, expandable prosthesis, and for that reason, we did a dermis fat graft to get a better cavity that had a convex form, and we can see him wearing his prosthesis. He did very well for many years. I saw him maybe at the age of 10, 12 years old, and he was doing well until I saw him at the age of 15, 16 now with proptosis on that side. And sure enough, the buttock implant had grown and needed to be debulked. But what was very interesting is what happened to the orbit. And this is the same case where I show you the microorbit, and you can see that
you've had a tremendous expansion of the bony part of the orbit with that implant in place and a normalization of the cavity. So we did, I'll skip that very quickly, but we created an animal model with pigs taking out one eye at birth and using the other side to compare. It was quite a task to run after them at 4 months, but sure enough, it showed that in the pigs that we did place an implant, the atrophy or the expansion of the orbit occurred with a better result than without implant, and this is just the result of that. We'll go on the clinical side. Optimally, the optimal treatment for that condition should be to stimulate the growth of the eyelid, but also to stimulate the bony orbit, and to normalize the surface of the orbital cavity so that it can hold a prosthesis and have an implant that is going to be stable over a lifetime with minimal scarring of the tissue. In the condition where you have just microphthalmos, if the eye is large enough, you can just put a prosthesis over it. And if there's any visual potential, obviously, you have to observe them because they might need that eye. I'm just going to show a few clinical cases. This is one of our baby with microphthalmos where we just put a prosthesis and he's done well. But our approach now is to do the eyelid expansion with the prosthetist and then be aware of entropion and look for instability of the prosthesis. Our goal is to expand the lid until we can fit dermis fat graft in there. And this is usually done at the age of 6 months. Sometimes it takes a year to convince the parents, but the implant is put in place and just left there with prosthesis being put in. This is an example where we show the funnel-shaped cavity. We take the implant not on the side of the belly, but really in the buttocks, and I have a feeling that that fat grows better than the fat of the abdomen, and it is implanted. In this case, it was done on both sides, and you can see that the implant has taken well. You don't need to take a big implant. It can be about 10 millimeter in diameter, and you just put conformer and wait, hoping that the child is going to grow. This is a 1 week adult with dermis fat graft, and you should look for those small vessels on the surface of the implant. We go back to my child. We see the growth of the orbit, as I was showing, and the reduction of the implant is a 15-minute procedure that can be done under local anesthesia if the child is old enough to tolerate it. And we see him after the debulking here. I'm going to just show you you can see that the facial asymmetry is not there as in other cases that we've seen. And I'm going to show you just a few other examples. This is the child that we saw. We did a dermis fat graft, and this is him at the time of debulking. And you could see that the cavity had a normal appearance. We took out some fat and went back to a much more normal feature of his orbital cavity. And I saw him again recently. He's doing very well, and you have to consider there was no eye in that orbit. This is another example with that small child where we did a little bit later on and had more problem with the lids. This is another example where we see the grown dermis fat graft in another one. And if you have entropion, this can be handled as a separate problem, sometimes needing up to a tarsal fracture to achieve it. This is another one of our examples that has done very well over his lifetime. The lid did not do as well, but you can see that the orbital cavity is normal. So in my humble opinion, dermis fat graft is probably the best implant for clinical anophthalmos. The good long-term results are due to the fact that you have no extrusion, no infection,
and no exposure. The growth of the soft tissue usually is enhanced by the presence of this, and the orbitofacial growth is stimulated by the presence of the implant. I've had many patients that have been able to do well over a lifetime and without the risk of having exposure and damage to their tissue. Thank you very much. Y ahora Marco Sales, que habla sobre opciones quirúrgicas para la descompresión de la pared lateral. Muchas gracias a la organización por la invitación, un exitazo de congreso, como siempre. Y yo voy a hablar de las opciones quirúrgicas que tenemos para descomprimir la pared lateral, sobre todo la profunda, y fundamentalmente en orbitopatía tiroidea. La pared lateral la podemos dividir en dos partes, una pared lateral superficial, que sería la que está pintada de verde, que corresponde fundamentalmente al malar y a la parte final del esfenoides, y una pared lateral profunda, que sería realmente la esponjosa, pintada en naranja, que correspondería al trígono del esfenoides, que es la que se sitúa, como podemos ver en el TAC, justo detrás del globo, y es la que más reducción de exoftalmos nos va a producir por estar justo detrás del ojo. En principio, si lo vemos quirúrgicamente en una marginotomía lateral, la pared lateral superficial es la que podemos comer directamente con las gubias y la pared lateral profunda es aquella que necesitamos una fresa para quitar toda la esponjosa que vemos en las imágenes de en medio para llegar a exponer la cortical interna profunda o la dura madre una vez fresado el esfenoides. ¿Qué abordajes quirúrgicos podemos realizar? Para mí de elección es el surco superior, ya que no hay que tocar el canto y no hay que reconstruirlo, y sobre todo que al exponer quirúrgicamente el campo no tenemos la córnea constantemente expuestas. Pero creo que un abordaje cantal lateral sin cantotomía o una cantotomía producen un abordaje muy similar y realmente depende de la elección del cirujano. Creo que el abordaje coronal y el Crone actualmente para esto estarían en desuso. ¿Qué límites anatómicos vamos a tener? El límite lateral va a ser el propio reborde orbitario, no hay que dejar una porción sana de pared, sino que podemos apurar hasta el reborde, incluso como veremos podemos quitarlo. El límite medial y superior van a ser las fisuras orbitarias. El límite inferior va a ser la pared lateral del seno maxilar cuando no hacemos suelo y hacemos solo pared lateral, o puede ser directamente el infraorbitario entrando en la porción lateral del seno maxilar en caso que asociemos también descompresión del suelo. Y el límite posterior va a ser la cortical interna profunda del esfenoides o se puede incluso exponer de forma primaria la dura madre para conseguir mayor reducción. ¿Qué técnicas o qué opciones quirúrgicas tenemos? Tenemos fundamentalmente dos tipos de técnicas. Técnicas que hacen osteotomía, que serían las remove en la descompresión lateral, y lo podemos recolocar al terminar la cirugía o podemos dejarlo sin colocar. Y luego tendríamos técnicas sin osteotomía que trabajan desde fuera de la órbita, técnicas ab externo, o técnicas que trabajan desde dentro de la órbita, que serían las técnicas ab interno. Vamos a ver un poco los detalles de cada una de ellas. La remove, la técnica con osteotomía, consiste en hacer una orbitotomía lateral y tiene la fundamental ventaja de que consigue una mayor exposición quirúrgica, tanto lateral, porque no tenemos el reborde, como medial, porque podemos desplazar hacia afuera todo el contenido orbitario a la hora de fresarlo. Las fundamentales desventajas que tiene es que requiere material de osteosíntesis, aunque se puede fijar con seda, nylon, bicril o lo que sea, pero queda más estable con placas de osteosíntesis, y que tiene un poquito mayor de tiempo quirúrgico y de inflamación posquirúrgica. Respecto a recolocarlo o no, yo creo que es recomendable recolocar el reborde, puesto que la órbita está más protegida en caso de traumatismos. Pero, sin embargo, publicamos recientemente con Augusto Velasco Cruz que realmente no hay cambios en la fisura palpebral y en el aspecto posoperatorio, se recoloque o no. Yo recomiendo recolocarlo porque la órbita queda más, no la órbita, sino el ojo queda más protegido en caso de traumatismos. Vemos que realmente técnicas con osteotomía producen unos resultados muy naturales sin muchos problemas cosméticos a la hora de manipular el reborde orbitario. Bien, las técnicas ab externos, popularizadas por nuestro amigo Alfio Piva, y ya lo presentó también nuestro querido amigo Eduardo Rubín el año pasado, hace año y medio en Punta Cana,
Trabaja desde fuera de la órbita y tiene la fundamental ventaja de que deja el reborde intacto y que además trabaja sin presión sobre el contenido orbitario porque trabaja desde fuera hacia la órbita. La fundamental desventaja en parte es también que trabaja hacia la órbita, como luego veremos en comparación con el abordaje ab interno, tiene un campo quirúrgico más pequeño que la osteotomía y tiene el inconveniente de que si el abordaje quirúrgico es pequeño, quita la porción más lateral del reborde orbitario, que podría dejar un leve hundimiento justo en esa zona. Y esto no sería necesario, por supuesto, con abordajes coronales grandes. El abordaje ab interno, a diferencia del otro, trabaja desde dentro de la órbita hacia afuera, también deja el reborde intacto y tiene la ventaja de trabajar desde la órbita hacia afuera, con lo cual tenemos muy poco riesgo de dañar el contenido orbitario. Y un amigo mío maxilofacial siempre se ríe cuando hacemos cirugía multidisciplinar porque le digo que siempre hay que trabajar ojo-fugo para evitar dañar, por supuesto, ojo y contenido orbitario. La fundamental desventaja que tiene es que también tiene un campo quirúrgico muy pequeño y que requiere una pieza de mano fina, generalmente una de otorrino para fresado de oído, que soporte al menos una fresa de 4 milímetros para poder trabajar rápido, para poder realizar esta técnica. ¿Qué ventaja tienen estas técnicas con mantener el reborde? Pues fundamentalmente si nos planteamos que uno de los principales problemas en la orbitopatía tiroidea es la simetría de volumen, podemos hacer cálculos o bien empíricos en función de cuánto creemos que nos da cada pared o podemos usar comprobaciones intraoperatorias para su reducción. El mantener el reborde orbitario durante la cirugía nos permite comprobar intraoperatoriamente la reducción del exoftalmos y esto va a ser muy útil en los casos unilaterales o bilaterales asimétricos, en los que, como en este caso, con un exoftalmos leve lateral derecho podemos hacer una descompresión de pared lateral y ajustarlo intraoperatoriamente, este sería el posoperatorio a la semana, o este otro caso también con un exoftalmos leve derecho en el que podemos intentar ajustar al máximo fresando en mayor o menor medida la lateral profunda. En casos bilaterales asimétricos pedimos fotos antiguas del paciente, esta sería la foto de antes de la enfermedad y vemos cómo después de nuestra descompresión asimétrica podemos ajustar al máximo el grado de reducción del exoftalmos. Clásicamente también se ha dicho siempre que la cirugía debía estar escalonada, haciendo primero la descompresión orbitaria, después la cirugía de estrabismo y por último la cirugía palpebral. Y vemos que esto en los casos bilaterales o también unilaterales asimétricos nos produce muy buenos resultados. Recientemente también, publicado por Francesco y por Martín, el artículo de si combinar o no la cirugía palpebral, cada vez tendemos a intentar asociar más cirugías en una misma para evitar procedimientos al paciente. Está claro que procedimientos palpebrales como la blefaroplastia son fácilmente asociables a la descompresión orbitaria, sobre todo si son lipectomías, pero cabe o entraría más duda qué hacer en los casos de retracción del párpado superior. Bien, recientemente también publicamos con Augusto el hecho de que el hacer la descompresión orbitaria en un 40% de los pacientes mejoraba el flare. Por lo tanto, realmente nos puede cambiar un poco el grado de retracción y si nosotros queremos optimizar el resultado, va a ser mejor hacerlo escalonado. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores, como comentan en su artículo, que el hecho de hacer una sola cirugía, sobre todo en pacientes que puedan venir de fuera de nuestro centro de trabajo, les puede facilitar la comodidad de simplificar los resultados y no tener a lo mejor que reintervenir. Vemos esta paciente después de una descompresión de 3 paredes, cómo realmente le ha mejorado la retracción, no están operados los párpados, ha mejorado la retracción y el flare sin cirugía palpebral. Bien, a mí para la cirugía de retracción de párpado superior me gusta hacer esta técnica que también publicamos recientemente en Grefes, que es una mullerotomía que me permite comprobar intraoperatoriamente el grado de reducción de exoftalmos y de flare. ¿Cómo se puede combinar esto con la descompresión lateral? Lo que hacemos en estos casos es, si vamos a realizar todo en un mismo procedimiento, empezamos con anestesia local haciendo la blefaroplastia y la cirugía de retracción y cuando hemos ajustado la altura y el contorno que queremos, reconvertimos a anestesia general y hacemos la descompresión orbitaria. Y esto para pacientes que vienen de fuera con dificultad para volver a revisión o a segundas cirugías puede ser muy útil y vemos cómo los resultados pueden ser bastante predecibles, aunque con mayor riesgo de retoque que haciéndolo escalonado, haciendo las cirugías conjuntas. Incluso esto puede valer para cirugía de tosis palpebral gracias a la comprobación intraoperatoria. Complicaciones específicas tendríamos la oscilopsia masticatoria, que es una complicación que no aparece con otra pared, que es que al masticar se le mueven los objetos, pero también vimos que asociando la pared medial hace un efecto de buffer, de amortiguador y reduce los riesgos de esta complicación.
¿Lo usamos solo en orbitopatía tiroidea? No, podemos usar también esta técnica de descompresión de pared lateral en otras patologías como luxaciones espontáneas de globo, miopía magna o ojos saltones constitucionales, ya que la descompresión no es una técnica, sino es un concepto de cirugía de hacer la órbita más grande. Vemos casos de luxaciones espontáneas de globo, como da buenos resultados, miopía magna con un seno silente contralateral, le habían hecho una descompresión parcial de pared lateral y vemos cómo después de la descompresión, la cirugía de estrabismo y la cirugía palpebral podemos mejorar mucho el aspecto cosmético de estos pacientes. Y por último, casos de exoftalmos constitucional pueden mejorar de forma segura con descompresiones de pared lateral e incluso potenciarlo, como vemos en este caso, con cirugía palpebral después. Por lo tanto, para concluir, decir que es una pared segura y efectiva para reducir el exoftalmos, que no reponer el reborde en la rim-off no cambia la hendidura palpebral. Las técnicas RIMOM tienen la ventaja de que me permiten comprobar intraoperatoriamente la reducción del exoftalmos. La descompresión orbitaria reduce en un 40% de los pacientes el flare lateral. Pueden combinarse la cirugía de la retracción con la descompresión en casos seleccionados de pacientes y que realmente la descompresión la podemos usar para otras causas de exoftalmos no tiroideo. Muchas gracias. Muy bien, para mí fue un honor participar en esta sesión, compartiendo tan cosas tan bien hechas e interesantes. Tenemos justo 5 minutos de discusiones y mirando un poquito las preguntas que están, la mayoría son por el doctor Murillo. Y la cuestión es, ¿por qué deja el dermis si tiene la conjuntiva que recubre el injerto? ¿Te da un mejor resultado? ¿Tiene experiencia mejor dejando el dermis si va a cubrir con la conjuntiva? ¿O no entendimos bien esto? Sí, quando hago la cobertura del dermis con la conjuntiva, el resultado es mejor en nuestra experiencia. Há un crecimiento que cubre toda aquella área y no hay ningún problema en esos casos que podría ter caso de una exposición o de un caso que cuando como se tiene un fornice muy bien, porque es una evisceración, no es una enucleación, la cobertura ha mostrado que cuando se cobre toda la derme, no tem nenhum problema com a atrofia ou a exposição que poderia vir a apresentar em outros casos que não hacen a cobertura. Optamos por isso. ¿Sí? Bien. Y otra pregunta por el doctor Garrote, y se saca endotelio. No, la verdad es que hasta ahora no lo he sacado, pero a veces lo he pensado, pero no he tenido ningún problema al respecto, así que no lo saco. Pero es una opción, sí, que es válida y no costaría nada hacerla. ¿Sí? Bien. Vita. I have a question for Dr. Verma, but it's written in Spanish. Maybe you should read it. It's in case of exenteration of the orbit, siempre usa implante de titanio. You speak Spanish? Yes. Yeah. Sí. Sí, gracias. Could you repeat it in English or? It says, in cases of an exoneration for orbits, do I always use titanium implants for the retention? We would always try to use implants if it is possible, but normally if the patient has had a lot of radiation, we may be more susceptible to implant failure. So it really depends on how much radiation and where the fields are, if we can be able to place those titanium implants. I think along that line, one of the important things is also during the exoneration to create enough depth
for a future orbital prosthesis, whether it be implant retained or adhesive, that we have enough depth and it's well grafted with a split thickness graft to be able to have all the components regardless of the retention method. May I comment on that? You showed beautiful work, and of course, we have shared patients because we practice in close proximity. The problem with it would be ideal, we would love to leave you that nice concave orbital cavity every time. But the limitation is the size of the defect, loss of the bony landmarks, exposure of dura, exposure of sinuses, and the need for a larger flap. So it's not that we don't want to give you that concavity. I wanted to be sure that's clear for you and to the audience, that the reason you see those, occasionally you see those sockets that just cannot take an implant, a prosthesis, it's not by design, it's by necessity. In other words, they have such large defect, they have exposure of the brain, they have exposure of the nose and sinuses, so that when we then plan 66 grays of radiation afterwards, you can't just have that covered with a skin graft. So you'll end up with a bulky flap. And those patients up front need to be told that the possibility of getting a prosthesis is very small. And it depends on where the flap comes from, right? I mean, we have shared some radial forearm flaps that are a little thinner, but even that depends on the body size of the patient and the size of the defect. So there are many, many considerations when we reconstruct the excentrated socket. And thankfully for lacrimal gland carcinomas, the small ones these days are not getting excentrated anyway. So it's the massive bad ones that are getting excentrated. And those are the ones that we do have dural exposure, we do have paranasal sinus exposure. So you do end up with a large flap. I wanted to kind of highlight that it's not really by design, by the surgeon, by choice. It's just the way the situation dictates one or the other. Any other comments along these lines? I actually have a question in regards to the flaps. If it is a muscular flap, is it, what is your opinion if there is a lot of mobility when the patient squints and we're wanting to put a prosthesis, would you ever utilize Botox in that area to be able to relax that muscular flap for a future prosthesis? A muscular flap from oh, you mean for the exaggeration? They're usually, free flaps are usually fat, mostly fat. They're fat and then they're covered by skin. Explain what you have in mind, because you may be onto something, but I may not be understanding it. Apologize. Sometimes we've had patients that have had a graft placed, and there is a lot of muscularity when they are wanting to, when they have movement, and it causes a problem to fit a future prosthesis. So in order to relax that area, would that be something that you would ever consider? Maybe you're talking about a temporalis flap. Those may have some musculature, but free flaps are mostly fat. They're just fat with a blood vessel that's microanastomosed. And it might be the orbicularis that's still very active. Perhaps the surrounding orbicularis, yeah. Francois, another question. What are your recommendations regarding age timing? Age timing? Yeah. Well, I'm trying to, my goal is to get an implant there at 6 months. And if I could do it at 3 months, because I've had enough eyelid expansion that I feel I can do it without doing canthotomy, I would do it. So the earlier, the better. And in fact, I was saying, there's one thing that I want people to remember here is lid expansion and then as early as possible dermis fat graft. Because you're going to get growth, but also you're going to stabilize the funnel-shaped cavity is going to become convex, and that allows you then to push much harder with your prosthesis to expand the eyelids. So that's key. That's all there is to remember. Bueno, puedo hablar en español, casi más o menos. Vamos mejor. Yo
tengo siempre en mi memoria un Atlante de pronto soccorso, ¿cómo se dice? Bueno, por Children. Y el tipo decía, si ve un niño recién nacido anoftálmico, sácate tu lente de contacto y ponela adentro. Eso no es posible. Yes, no, I agree totally with that. Yeah. But what I've seen in many of them, when you do that aggressively, is that you cause entropion of the lid because the cavity. And in fact, in some of them, we were putting a funnel-shaped type of implant, of prosthesis. Instead of just having a conformer, it looked almost like a flower, you know, like with a piece that went behind so that it would be more stable, didn't have a tendency to cause the entropy. Yeah. I just want to say, Francois, great results. Beautiful results. And sounds like you don't have to do multiple procedures, as is sometimes the case with other techniques. Or most often, it's just how many procedures in a child to get them to the point where you showed us. The most I had to do was 3 debulking and underlocal over probably a 10-year period. So you have to remember, 1 operation at 6 months, and then 3 minor procedure at, you know, after 15 years or whatever. So it's really a very simple, nice way to do it. Obviously, if you have a severe cleft, you know, you won't repair everything with that, but you can normalize at least the cavity. No, that's impressive. I had a thought for our speaker on plasmocitomas. Yes, where do you practice, by the way? Where is your home? I don't remember. Yeah, I'm in a hospital con de Valencia in Mexico City. Mexico City, yes, beautiful presentation. I agreed with everything you said. I don't think that I've ever seen an isolated orbital plasmacytoma out of many that, over the decades at MD Anderson that I've seen. I think they're almost 100% of the times are in the background of multiple myeloma, my humble opinion. If you look hard enough, if you've worked them up, they have multiple myeloma. And the reason that's really important is, in my opinion, is because if you think it's an isolated orbital plasmacytoma, that patient may end up getting high doses of radiation instead of chemotherapy. And high doses of radiation have really long-term effect for the eye. Whereas almost always within a few weeks or months, multiple myeloma is diagnosed. It's just a good thing to keep in mind. I don't think I've ever seen it in an isolated fashion. It's almost always multiple myeloma. If not at the time that you diagnose it in the orbit, just a few weeks or months later, it'll happen. So it's a good thing to keep in mind. Thank you. Yeah, of course. Bueno, creo que podemos terminar acá, el tiempo está justo y quiero agradecer nuevamente a todos porque fue una experiencia fantástica y creo que la vamos a disfrutar todavía todo el día de hoy y mañana. Bueno, ¿vamos?